Akkam jirtu nagaa keessanii video kana keessatti mata duree 2.5 relative velocity in one dimension. Ariitii birqabaa dimensionii tokko kan jedhu ilaalla. By the end of this section, you should be able to xumura sectionii kana yookiin kutaa kana booda explain the meaning of term reference frame or reference point. Hiika qabxii birqabaa ni ibsitu yookiin sadhaata ni ibsitu. Describe the relative velocity of objects. Ariitii birqabaa qaama tokko ni ibsitu. Calculate relative velocity of a body with respect to another body when moving in the same or in the opposite direction. Ariitii birqabaa qaama tokko qaamota kallattii tokko irra socho'anii yookiin kallattii faallaa walii socho'an wal bira qabuun shallaguu ni dandeettu. It is all relative. Wanti hunduu birqaba. Kana jechuun sochii qaama tokko wanta biraatii wal bira qabneetiniin ibsina jechuudha. Sochii qaama tokko birqaba qaama biraatiin ibsina. Whenever we take measurements of displacement, the answer we give is always relative. Yeroo safara qaxxaamuraa fudhannu yookiin shallaynu deebiin nuti deebifnu yeroo hundaa birqabaan ta'a. One house might be 1.5 kilometers away from another, or one object might be a certain distance from another. Manni tokko mana biraa irraa kiiloomeetira 1.5 fagaachuu danda'a yookiin qaamni tokko fageenya muraasa qaama biraa irraa qabaachuu danda'a. The term reference frame, or sometimes called reference point or frame of reference, refers to measurements taken from a certain point of view. Jechi reference frame yeroo tokko tokko reference point yookiin frame of reference safara iddoo birqaba wanti tokko irraa taasifamee ibsa. Kana jechuun iddoo qaamni tokko irraa safarame ibsaa jechuudha. Most of the measurements you will take are from your own reference frame. Safara yeroo hedduu taasiftu sadhaata kee irraa fudhatta. You may think this only applies to displacements, but it also applies to velocities. Inni kun qaxxaamura qofaaf raawwata jettee yaaduu dandeetta. Garuu ariitiifis ni dalaga. If you are standing still and a car is approaching you at 12 meters per second, you may think it has a velocity of 12 meters per second in all frames of reference. But you would be wrong. Yoo dhaabataa jiraatte konkolaataan gara keetti 12 meetira per sekondiin dhufaa jiraate konkolaataan kun sadhaata hundaanuu meetira per sekondii 12 socho'aa jira jettee yaaduu dandeetta. Garuu dogongortee jirta. Sadhaata irratti hundaa'aa jechuudha. Reference frame nuti fudhannu irratti hundaa'aa jechaadha. Now imagine you are in a different frame of reference, moving in the same direction as the car at 2 meters per second. Mee amma sadhaata adda addaa keessa jirta haa jennuuti. Kallattii konkolaataan deemuun meetira per sekondii 2 deemaa jirta haa jennu. The car would appear to be moving towards you at 10 meters per second, no longer 12 meters per second. Konkolaataan meetira per sekondii 10 gara keetitti deemaa akka jirutti sitti dhaga'ama yookiin sitti mul'ata. 12 meetira per sekondiin miti jechuudha. The most common frame of reference is the earth. Sadhaatni beekamaa ta'e dacheedha. When you stand still, you may think your velocity is 0. Yeroo lafarra dhaabattutti ariitiin kee 0 dha jettee yaaduu dandeetta. This is true in the earth's frame of reference. Inni kun sadhaata lafaatiin sirriidha. However, if you could step off the earth into space, you would see the earth rotating and moving around the sun. Garuu dacha irraa ol baatee samii irraa gara lafaa gadi yoo ilaalte lafti ofii isheerra
naanna'aa jiraachuu fi aduu irra marsaa jiraachuu argita. So you would definitely be moving. Gaafiin maletti socho'aa jirta. Yeroo lafarra dhaabbannee jirrutti lafaa wajjin socho'aa jirraa jechuudha. There are several different frames of reference. Sadhaata hedduutu jiru. However, the laws of motion governing a moving object, more on this in Unit 3, are only valid if the reference frame is either stationary relative to the moving object or moving at a constant velocity. This is often referred to as an inertial frame of reference. Garuu seerri sochii kan sirrii ta'u yoo sadhaanni qaama socho'uun wal bira qabame yommuu ilaalamu dhaabbataa yoo ta'e yookiin ariitii dhaabbataan kan socho'u yoo ta'edha. Inni kun sadhaata inershaalii jedhamee beekama. Relative velocity. Sadhaata ariitii. Relative velocity jechuun relative velocity is the rate at which a body changes its position with respect to another body. As velocity is always measured from a reference frame, this means velocity is also always relative. Ariitii yeroo hundaa sadhaata irraa waan safaramuuf ariitiin sadhaata. Whenever you record the velocity of an object, the value of its velocity is relative to one frame of reference or another. Yeroo ariitii qaama tokkoo safarru gatiin isaa birqaba sadhaata qaama tokkoon ibsama yookiin birqaba sadhaata qaama biraatiin ibsama. Velocity is usually measured from the Earth's frame of reference. An object is said to have zero velocity if it is not moving relative to the Earth. Ariitii yeroo hundaa sadhaata dacheetiin safarama. Qaamni tokko ariitii meetir per sekondii 0 qaba kan jennu sadhaata dacheetiin socho'aa yoo hin jiraannedha. Qaamichi dachee irra socho'aa yoo hin jiraatin qaamichi 0 meetir per sekondii qabaa jenna jechaadha. Ariitiin isaa 0 meetir per sekondiidha jenna. Equally, 30 meter per second usually means 30 meter per second relative to the Earth. Haaluma kanaan 30 meter per second jechuun 30 meter per second sadhaata dacheetiin jechuudha. Dachee wajjin wal bira qabneetiin yoo kan ilaallu taate qaamichi dacheerra 30 meter per secondiidhaan sekondii tokko keessatti meetira 30 yoo kan deemu taate qaamichi 30 meter per secondiidhaan socho'aa jira jenna jechuudha. However, we also often measure velocities from the frame of reference of an observer who is moving at a steady speed. Garuu sadhaata daawwataan yookiin observeriin jechuunis nama sochii sana ilaalu yookiin daawwatu kan saffisa dhaabbataan socho'aa jiruunis ariitiin safaramuu ni danda'a. For example, fakkeenyaaf imagine you are sat on a moving bus and another bus is overtaking you. Fakkeenyaaf konkolaataa deemaa jiru irra taa'aa jirtaa jennu. Akkasumas konkolaataan biraa si biraan darbaa jira yoo ta'e. From your frame of reference, the overtaking bus will appear to be moving quite slowly past the window. Sadhaata keetiin konkolaataan si bira darbaa jiru suuta akka deemaa jirutti foddaa keessaan sitti mul'ata. However, if you were standing on the pavement, the overtaking bus will be moving much faster relative to you. Garuu yoo maddii karaa dhaabbatte konkolaataan si bira darbaa jiru sadhaata keetiin ariitii guddaan deemaa akka jirutti agarta. The relative velocity between two objects can be thought of the difference between their velocities, not their speeds, as the direction is very important. Ariitii birqaba qaamota lama jidduu jiru caalmaa ariitii isaanii jidduu jiruun shallagama. Saffisa isaanii miti. Kallattiin baay'ee barbaachisaa waan ta'eef.
To calculate the relative velocity between moving objects, we can use the following equations. Ariitii birqabaa qaamota socho'aa jiran lama jidduu jiru shallaguuf hima armaan gadii fayyadamna. Relative velocity of A with respect to B is equal to velocity of A minus velocity of B. For example, the relative velocity of two trains on parallel tracks. Fakkeenyaaf ariitii birqaba baaburoota lamaa karaa parallelii irra socho'an. One train A is heading north at 30 meters per second. The other train B is heading south at 20 meters per second. Baaburri tokko aan gara kaabaatti meetir per secondii 30, baaburri biraa baan gara kibbaatti meetir per secondii 20 socho'aa jiru. In terms of vectors, we could say velocity of A 30 meters per second north and velocity of B 20 meters per second south. Kallattii irratti hundaa'uun ariitiin baabura A 30 meetira per secondii gara kaabaa, ariitiin baabura B 20 meetira per secondii gara kibbaatti jechuudha. Fakkii kanarratti train A agarsiisa. Inni kun ammoo train B dha jechuudha. Velocity of train A 30 meter per second dha. Velocity of train B minus 20 meter per second. Minusin tun maal argisiisti? Baaburri baan kallattii faallaa baabura A deemaa jiraachuu argisiisa jechuudha. Kallattiin isaanii waliif faallaa ta'uu isaa argisiisa. Figure 2.27 two trains heading towards each other. Baaburoota lama kallattii faallaa walii deeman agarsiisaa jechuudha. As the trains are heading towards each other, the driver of train A would see train B approaching at 50 meters per second. Baaburoonni kun kallattii faallaa walii socho'aa waan jiraniif konkolaachisaan baabura A baaburri baan 50 meetira per secondiidhaan gara isaatti akka deemaa jiruutti itti mul'ata. Relative velocity isaanii barbaaduudhaaf relative velocity the difference of two velocity dha. Kanaaf relative velocity of A with respect to B, relative velocity of A with respect to B is equal to velocity of A minus velocity of B ta'a jechuudha. Velocity of N 30 meter per second dha. Hir'isu velocity of B kallattiin faallaa walii waan ta'eef maayinasii fudhanna jechuudha. 20 meter per second ta'a jechuudha. Inni kun 30 meter per second, inni kun negatiivni asiin jira, asiinis ni jira jechuudha. Kanaaf inni sun pilaasii ta'a jechuudha. 20 meter per second ta'a jechuudha. Kanaaf relative velocity of A with respect to B is equal to 50 meter per second dha jechuudha. So relative velocity of A with respect to B is equal to 30 meter per second minus 20 meter per second. Inni kun plus ta'a. It gives 50 meter per second. Also, the driver of train B would see train A approaching at 50 meter per second. Akkasumas konkolaachisaan baanis baaburri aan 50 meter per secondiin gara isaatti deemaa akka jirutti itti mul'ata. The relative velocity between the two trains is 50 meter per second. Ariitiin birqabaa gidduu isaanii jiru 50 meter per secondidha. So if they were 100 meter apart, it would take 2 seconds for the trains to pass each other. Kanaaf meetira 100 walirraa fagaatanii yoo jiraatan sekondii 2tti wal bira ga'u. Fakkeenyaaf train B'n gara saawuziitti 20 meter per secondiidhaan yoo deemaa jiraate, train N ammootu gara noorziitti 30 meter per secondiidhaan deemaa yoo jiraate, jidduu isaanii fageenya meetira 100 kan jiru yoo ta'e, bakki isaan itti wal qaxxaamuran train N
asii achi sekondii tokko keessatti meetira 30 deemaa. Sekondii lama keessatti meetira 60 deemaa jechuudha. Kallattii kanaan meetira 60 deemaa jechuudha. Inni kun tireen biin ammootu sekondii tokko keessatti meetira 20 deemaa. Sekondii lama keessatti meetira 40 deemaa jechuudha. Kallattii kanaan meetira 40 kallattii kanatti deemaa jechuudha. Tireen biin meetira 40 erga deemee booda sekondii lama keessatti tireen eenis meetira 60 sekondii lama keessatti deemaa jechuudha. Kanaaf sekondii lama booda wal qaxxaamuruu jechuudha. Sekondii lamaan booda wal qaxxaamuru yookiin wal bira dabruu jechuudha. So if they were 100 meters apart, it would take 2 seconds for the trains to pass each other. Kanaaf meetira 100 walirraa yoo fagaatan baaburoonni kunniin wal qaxxaamuruudhaaf yookiin wal bira dabruudhaaf sekondii lama itti fudhata jechuudha. We can use the same process to calculate the relative velocity between two athletes running along a straight road. Adeemsuma wal fakkaataa fayyadamuun ariitii birqabaa atleetota lamaa gidduu jiru shallayna. But this time they are both traveling in the same direction. Garuu asitti lamaanuu kallattii tokkorra fiigaa jiru. The leading runner is traveling at 5 meters per second, but the athlete in the second place is sprinting to catch up. He is traveling at 7 meters per second. Atleetiin dursu 5 meters per secondiin fiigaa jira. Atleetiin lammaffaan immoo 7 meters per secondiin isa hordofuun dhaqqabaa jira. 7 meters per secondiin fiigaa jira jechuudha. Atleetiin jalqabaa inni kun 5 meters per secondiidhaan fiigaa jira. Atleetiin inni kun ammootu isa hordofaa jira 7 meters per secondiidhaan fiigaa jira jechuudha gara isaatitti. Relative velocity of athlete 1 with respect to athlete 2 is equal to velocity of athlete 1 minus velocity of athlete 2. Relative velocity atleetii tokkoffaa atleetii lammaffaa wajjin wal bira qabne yoo herreeynu ariitii atleetii tokkoffaa hir'isu ariitii atleetii lammaffaa jennaa jechuudha. Ariitiin atleetii tokkoffaa 5 meetira per sekondiidha hir'isu ariitiin atleetii lammaffaa 7 meetira per sekondiidha. Kanaaf meeqa arganna jechuudha? Negeetiiva 2 meetira per sekondii argannaa jechuudha. So relative velocity of athlete 1 with respect to athlete 2 is minus 2 meter per second. Because we have calculated the velocity of the leading runner relative to the second place runner, we get minus 2 meter per second. Ariitii atleetii dursaa jiru ariitii atleetii lammaffaa waliin wal bira qabne waan shalleyneef negeetiiva 2 meter per secondii arganne. This means the leading runner would see the second place runner approaching him at 2 meter per second. Kana jechuun atleetiin dura irra jiru atleetii lammaffaan 2 meetira per sekondiin isa dhaqqabaa jiraachuu agarsiisa. Atleetii lammaffaan gara atleetii isa dursaa jiruutitti 2 meetira per sekondiidhaan itti dhiyaataa jira jechuudha. If they are 20 meters apart, it would take the second place runner 10 seconds to catch the leader, assuming they stay at the same speed. Ariitii haala wal fakkaataa ta'een yoo kan fiigan taate 20 meetira walirraa yoo fagaatan atleetiin lammaffaan atleetii tokkoffaa dhaqqabuudhaaf sekoondii 10 itti fudhata. Kana jechuun atleetiin lammaffaan 7 meetira per sekondiidhaan fiigaa jira. Atleetiin tokkoffaan ammoo 5 meetira per sekondiidhaan fiigaa jira jechuudha. Jidduu isaaniititti meetirri 20 yoo kan jiraatu taate atleetiin lammaffaan kun atleetii tokkoffaa kana dhaqqabuudhaaf sekoondii meeqa itti fudhata? Ariitiin isaanii dhaabbataadha. Inni kunis 7 meetira per sekondiidhaan yoo fiige kunis ammootu 5 meetira per sekondiidhaan yoo kan fiigu ta'ee jechuudha. Akkuma asirraa hubannu atleetiin lammaffaan 7 meetira per sekondiidhaan fiigaa. Atleetiin tokkoffaan ammootu 5 meetira per sekondiidhaan fiiga. Kana jechuun atleetiin lammaffaan
2 meetir per secondiidhaan atileetii tokkoffaa dhaqqabaa jira jechuudha. Sekondii tokko keessatti meetira 2 isatti kala'aa jira jechuudha. Sekondii tokko keessatti meetira 2 itti kala'aa jira. Sekondii meeqa keessatti meetira 20 itti kala'eetiniin isa bira gahuu danda'a isa jedhu laallaa jechuudha. San booda qaxxaamura baay'isnaa jechuudha. Sekondii tokko keessatti meetira 2 yoo itti kala'e sekondii meeqa keessatti meetira 20 itti kala'eetiniin bira gahuu danda'a isa jedhu laallaa. Kana booda qaxxaamura baay'isnaa jechuudha. Xaa baay'isuu 2 meetira walqixa taha. Tokko sekondii baay'isuu 20 meetira. Gatii xaa addatti baafachuudhaaf 2 meetiraaf irraa gamanas 2 meetiraaf irra jechuudha. 2 meetirri 2 meetiraan bada. Asii meetirri meetiraan bada. 2 tokko inni kun 2 10 ta'a jechuudha. 10 asii yuunitii sekondii qabna jechuudha. 10 sekondii ta'a jechuudha. Gatiin xaa 10 sekondiidha jechuudha. Sekondii 10 booda bira gahaa jechuudha. Fageenya meetira meeqa fiigee bira gahaa? Sekondii tokko keessatti meetira 7 yoo kan fiigu taate sekondii 10 keessatti meetira meeqa fiigaa jechuudha? 70 fiigaa jechuudha. Kanaaf atileetiin lammaffaan meetira 70 fiigeetiniin atileetii tokkoffaa bira gahaa jechuudha. Atileetiin tokkoffaan ammoo meetira meeqa fiigaa? 5 meetir per secondiidhaan ariitiin isaa 5 meetir per secondiidhaan fiiga waan ta'eef sekondii tokko keessatti meetira 5 yoo fiige sekondii 10 keessatti meetira meeqa fiigaa? 50 fiigaa jechuudha. Kanaaf meetira 50 eega inni fiigeen booda inni atileetii baakun ammootu meetira 70 fiigeetiniin isa dhaqqabaa jechuudha.